Павел Эдуардович, здравствуйте. Первый вопрос я бы хотела спросить о вашем детстве. Я знаю, что вы родились в Канаде, затем переехали в Данию. В каком возрасте вы узнали об истории своей семьи и своего рода, и как это на вас повлияло? So, Pavel, I know that you was born. The first question about your childhood. I know that you was born in Canada and then you moved to Denmark. At which age you found out about history of your family and how it influenced you? Yes, I'm born in Canada, and when I was about 1 year old, I was taken to Denmark because my family had lived in Denmark before. And then I've been basically growing up in Denmark, got to school there, went to university and started to work in Denmark. I think I was about maybe 10 years old when I started to read books about the Romanov family, and in our family library we had one book about a Greek author called Ian Wars that was about the Grand Duchess Alexandra, the last Grand Duchess of Russia. And in there was of course some interesting pictures that made me read this book again and again. And in that I learned about my own family history and became very interested in both Russia but also in what actually happened with my family. And then I started to collect things, I started to buy other books, I started to buy photographs from Imperial Russia, and I started to read this, I started to go and see movies that was about the old Russia. And then of course I had a wish to come to Russia and see with my own eyes what was really going on here. And then I have been living in Denmark for about 40 years, then moved to London, was living there for 4.5 years. I've been living in Hamburg in Germany, and then in March 2008 I came to Russia and is actually living in Russia now, and living in Moscow where I'm working and is trying to learn more about my family. Я родился в Канаде, в возрасте 1 года меня перевезли в Данию, когда мне было 10 лет. У нас из домашней библиотеки была одна книга датского греческого писателя Яна Вороса о великой княгине, последней русской княгине Ольге Александровне. Да? И вот из этой книги я, собственно, почерпнул историю своей семьи. И это повлияло мне в том смысле, что я стал собирать всякие раритеты русские, стремился больше узнать о России. И в возрасте где-то, в общем, около 40 лет он прожил в Дании, потом работал в Лондоне, в Германии, и с марта 8 года живет в России, работает в Москве. Я хочу еще спросить, может быть, вы расскажете, опять-таки, из своего детства о каких-то, может быть, традициях, да, или, я не знаю, там, историях вашей семьи, особенно интересных и необычных, которые, наверное, нельзя найти ни в каких исторических источниках. Maybe you will tell about some special history or traditions from your family, something special, something particular, which we could not find from some other sources. I've been asked before about tradition in the family, and sometimes it's difficult for me to talk about this because to me it's just normal, it's just what is happening all the time. Of course we are celebrating Easter, we are celebrating Christmas, we are doing certain things. I don't see it as anything special. To me it's just normal life because it's always been like that in my family. So it's difficult to pinpoint anything special. But of course in the family we always had a great love for Russia. So anything that had anything to do with Russia, even when I was in Denmark, if there was some person from Russia coming visiting or there was some special movie on TV, of course it was always like the family had to collect and then we had to all participate, either watch this or do something in relation to what was going on. So it's difficult to say something special. It's just every day there has been something, and you can say every day was kind of a tradition. Ну, трудно сказать о какой-то особой традиции, просто всегда все, что касалось России, вот когда я жил в Дании, когда какая-то книга, какой-то человек приезжал из России или какой-то был фильм, то всегда этому придалось особое значение, и всегда все это смотрелось, и относились к этому с особым вниманием. Но какой-то особой такой традиции. Maybe some story? Мне трудно упомянуть. Maybe some story, some ящик story, no? Of course, you can talk about there was some special events that happened that, of course, have become like a story. We have a special relationship, of course, to one Livgard Cossack that was helping our family,
And because of that, we have, of course, tried to support also this Liga Cossacks family, and we have had the events together. And even today, we are, when we are in St. Petersburg, we are being escorted by the same Cossack, descendant of the same Cossack. So there are some traditions going back to imperial times where our family was supported by the Cossacks and our family supported the Cossacks. And then again today, we are being supported by the Cossacks, and we are also again today supporting the Cossacks. You could say that is maybe a special tradition, something special. Ну вот связь особая с казаками в семье, потому что там знаменитый Тимофей Ящик, который помогал там Марии Федоровне и Ольге Александровне покинуть Россию благополучно и добраться вообще в целости и невредимости, вывести детей, потому что с двумя маленькими детьми уезжал. Вот такая особая связь с казаками, которая поддерживалась вообще в семье и вообще продолжается до сих пор. Когда приезжаем в Петербург, они нас тут опекают, скажем так. Понятно. Во времена Советского Союза ни у кого из представителей дома Романовых и других семей не было возможности бывать в России, но тогда в Советском Союзе. Я знаю, что вы приехали впервые в Россию в 1992 году. Расскажите, пожалуйста, о вашем первом приезде и о вашем первом впечатлении о России. И не было ли вам, ну не знаю, может быть, там страшновато впервые сюда ехать? During the Soviet Union time, Romanov family didn't have any chance to come to Russia. We know that for the first time you came to Russia in 1992. And tell about your impressions. Maybe it was a little bit scary for you to come here. What kind of you feel and how you found Russia in this time? Actually, the Romanov came to Soviet Union. One of my cousins, Prince Michael Ilinsky Romanov, actually came here already in '89. And I know that Prince Andrew, I think, was here already in '59. So it's not true that Romanov was not in Soviet Union. Actually, they were, but of course only as tourists. Ну, во-первых, Романовы приезжали раньше. Мой кузен Майкл Ильинский, князь Майкл Романов Ильинский, он был здесь в 89 году. И еще один из князей, почему? Ну, в то же время как бы не почему в 59 году один из приезжал, да, Эндрю, это из Калифорнии, да? Yes. Да, это из потомков Ксении Александра, ну, великой княгини Ксении Александра. Он приезжал в 1959 году в качестве туриста, поэтому это не совсем так. Романовы были здесь. Your personal impressions, you came for the first time in '92, your personal impressions, maybe you was afraid, and what did you feel in this time? No, when I came to Russia the first time, actually I had a very good experience here. I came and saw a lot of tourist places, and in all the tourist places, when they found out who I was or which family I came from, they were very happy to see me. So they were helping me and talking all the time, trying to make my stay as comfortable as possible. So actually I got a very, very good impression the first time I came here, and I was so happy that already the year after I wanted to come here again. So for me it was a fantastic experience the first time. Первый раз у меня было совершенно потрясающее впечатление от России, очень положительное, очень позитивное, потому что ко мне все очень хорошо были расположены, как только они узнавали, из какой семьи, они мне помогали, и впечатление было просто потрясающее. Я увидела тут все, it was to St. Petersburg, да, первый раз он в Петербурге как раз был, и увидел все пригороды, и очень много всяких туристических мест. Вообще такое было потрясающее знакомство, что на следующий год ему опять хотелось туда приехать. Но можете ли вы сравнить свое первое впечатление от России, от вашего восприятия России сегодня? Изменилось ли что-то в вашем отношении? Возможно, сейчас вы уже видите не только парадную сторону, да, но и что-то еще. Что вы можете сказать об этом? But how changed your understanding and your view about Russia? Because first time maybe you came, it was like tourist impressions, and you saw only facade. And now maybe you see some kind of real Russian life, and what could you tell now about this? Yes, of course, the first time you come to Russia you see all the beautiful places and you think that everything in Russia is just marvelous. And then the next time you come you start to see a different perspective. You start to see other people and you hear the stories about how they're living. And of course the more you travel around in Russia, not just in Moscow and St. Petersburg, but go to other cities, visiting even small villages, you see a completely different Russia. A Russia that maybe had been standing still for the last 100 years. And sometimes
it's amazing how people can survive under these conditions, and I feel that it's so awful that somebody has to do something about it. And this is also one of the reasons, of course, that I am here, because I feel that somehow I should be able to do something. I should be able to help people. I should be able to make something for Russia that makes it better, because now I think actually Russia is in need of great help. Значит, если коротко, то так. Первый раз, когда я приехала в 92 году, конечно, было потрясающее совершенно впечатление, но второй раз, когда ты приезжаешь, ты начинаешь видеть уже какие-то негативные моменты, начинаешь видеть лучше и глубже. А теперь, поскольку я здесь живу, у меня есть возможность путешествовать, я посещаю какие-то маленькие там города, всякие провинциальные, да, деревни, и мне кажется, что вообще иногда жизнь в России остановилась 100 лет назад, и я поражаюсь тому, как вообще в этих условиях можно выжить. Мне очень жалко людей, им очень сочувствую. И одна из причин, почему я здесь, мне кажется, что я как-то должен помочь, и вообще я считаю, что Россия сейчас нуждается в огромной помощи, и я считаю, что что-то нужно сделать. Вы знаете, часто говорят об особой миссии России, о том, что, возможно, у нашей страны есть какая-то своя особая судьба, свой путь, и она может повлиять на судьбу всего человечества. Что вы думаете об этом? They often telling that Russia maybe has its own special mission in the world, and maybe it will influence the world in its own way. What do you think about it? Yeah, to me, Russia is a special country, but that's maybe because I have so strong relationships to Russia. In today's world, I think that Russia is maybe losing its position, and maybe it's not so influential anymore as it used to be. But of course, that can be changed. Again, Russia could maybe grow and could become an important player in world politics, but also within science and within other areas, for instance, culture. I think that something needs to be done about this, because there are many great people in Russia, people that can do fantastic things, but somehow they are not being allowed, or they are not given the possibilities actually to do what they are very good at. And you see, when they don't get this possibility, they go abroad, they go to Germany, to England, they go to the United States, they might even go to some other countries. And Russia is continuing losing a lot of these very important people. And this has to be changed. So something has to become better in Russia to make these people stay in Russia. Ну, он немножко ушел в сторону от вопроса, потому что вы спросили об особой миссии, он стал говорить о том, что нужно что-то делать, чтобы талантливые, яркие люди, но поскольку Россия определенная страна, которая может занять какое-то место благодаря науке и культуре, да, они продолжают покидать, и поскольку условий таких для творчества, для проявления себя нет, они продолжают ехать в Европу, в Америку. Что-то надо сделать, чтобы они просто здесь оставались, могли себя найти. А так, конечно, Россия сейчас не занимает те позиции, которые она занимала раньше, но, возможно, это можно изменить. Это все равно великая, страна с потенциалом великой страны. Вот так как-то ответила на это. А как вы считаете, что можно сделать для того, чтобы, что нужно сделать для того, чтобы люди не уезжали из России? What could be done that people would stay here? It's difficult to say what could be done. Of course, one could have some wishes, one could dream about different things. And of course, one of the things is maybe that if the political system was maybe more adapted to these kind of people and their wishes, so that they were able to actually do something, that they didn't have all these obstructions when they want to generate a new business, or they want to do some cultural activities, that they actually would get the support that they needed. Then maybe a lot of these people would say maybe it would be better to stay in Russia and help Russia to develop than go to another country and use all my talents there. В общем, в основном ответ о том, что нужно изменить такую государственную политику в том плане, что создавать благоприятные условия для развития бизнеса. В общем-то, малого и среднего, он имел в виду вот так. Я знаю, что у вас очень много корней, ваши родословные. Скажите, вы себя в большей степени считаете человеком мира или русским человеком? You have a lot of roots in your blood, a lot of different blood of different countries. Whom do you think you are? You're more kind of person of the world, or still you think that you're Russian? I would like to think that I'm Russian. Of course, it's difficult to say you're Russian when you don't speak Russian. But my roots are very strong. I feel that I'm almost at home when I'm in Russia. So I like to think at least that I am Russian. But of course, today I'm a Danish citizen. I'm born in Canada. I've been living in other countries, so I also feel that I'm a citizen of the world.
And maybe this is a little bit strange, but sometimes I feel that when I'm traveling around in other countries, that I'm Russian when I'm in the other countries, and then when I'm in Russia, then sometimes I'm more maybe European because I'm comparing myself to the people I'm with. So it's never easy to say exactly what I am. It's depending on where I am and who I'm with. Зависит от того, в какой стране я нахожусь и с кем я общаюсь. Потому что, когда, например, я за границей, я сейчас себя позиционирую, чувствую себя русским. Да? А вот наоборот, когда я здесь, я чувствую себя больше европейцем. Ну, конечно, поскольку я жил в разных странах, действительно во мне течет разная кровь, я, конечно, в известной степени, наверное, гражданин мира. Хотя мне очень хочется сказать сейчас, что да, я чувствую себя русским, но, наверное, так трудно говорить, когда ты не говоришь по-русски. Да? Так. Но вообще я в России ощущаю себя как дома. Россия всегда была страной монархической. Как вы относитесь к тому, что в России говорят о том, что возможно возрождение монархии? Возможно ли это и нужно ли это? Как вы считаете? This is a question about monarchy in Russia. Is it possible, and is Russia needs monarchy or not? What is your attitude to this? It's a question which you often was asked and it's discussed here. So what is your point about it? So Russia, is it possible, and does Russia need monarchy? Basically, two questions. Yes, I'm often being asked about monarchy in Russia, and I like to say that, of course, I believe in miracles, and I think that monarchy in Russia could happen again. I don't think it will happen maybe tomorrow or maybe in 2 or 3 years, but there might be a point in time where the mood in Russia will change, and it will be maybe, let's say, at least desired by the majority of people to return to monarchy. And we have to remember that monarchy actually is a state, a form of government of a state that has existed for a very long time in Russia. Actually, of course, from the beginning of the Rurik, basically it was a state form that existed until 1917. And if you look in world history, of course, you can say there was democracy and there was republics in the old ancient Greek. But even in Greek, they left this republic and they left the democracy thoughts and turned into a monarchy. So, and that happened many thousand years ago. And then for a long time, it was monarchy in other parts of Europe. So who says that after maybe a period of 100 years of democracy now, or 150 or 200 years of democracy, that monarchy will not again be the most desired form of government? I think it is possible. I think it is particularly possible in Russia. And I think if a small miracle will happen, then it could be very soon actually. Он считает, что да, это возможно, потому что вообще чудеса происходят, и вообще это была форма правительства в России, начиная с Рюрика, то есть тысячелетняя история такая, да, и вы посмотрите на историю, например, были какие-то античные республики, да, в Греции, например, там все эти города-полисы, было такое республиканское правление, а потом они перешли, в общем, к монархии, поэтому такие всякие возможны. Он только почему-то считает, что последние 100 лет в России были очень демократичными, я вот не очень понимаю это. Вот. It was totalitarian regime in Russia, actually, last 70 years, so it's kind of not democracy. Сейчас тоже еще. Да, не будем уже так погружаться эмоционально. Вот, так что возможно. Он считает, что это возможно, и, может быть, даже в скором времени. Скажите, пожалуйста, сколько сейчас в мире осталось потомков дома Романовых, и поддерживаете ли вы с кем-нибудь из них отношения? How many descendants of Romanov family are in the world, and do you communicate with them? Do you have a relationship with them? When we talk about the Romanov family, it's difficult to say how many there are, because we are counting them in different ways depending on the definition. If you talk about Romanov with the name Romanov, then there are not so many, maybe about 20 people. If you talk about Romanov including maybe the female lines, then of course there's maybe about 50. If you talk about those that is now part of other families like His Royal Highness Prince Michael of Kent, he's actually also a descendant of the Romanov. And if you include that, then maybe there's 150 or even 200 people. So it's depending on how you define the Romanov family. Yes, I communicate with a lot of them. I'm a member of the Romanov Family Association, and there alone there are about 30 people, and with their families included, and of course that is the 50 people. And I'm sending a newsletter about what's happening in Russia to them every month. So in that way they are oriented and they know what's going on with
anything that is related to the Romanov. That can be exhibition or some interview there's been where people are expressing some opinion. And of course, if something is coming up in the future, I inform them about what is going to happen, so they have the opportunity to come to Russia and participate if they have the time and the money. Значит, когда мы говорим о потомках Романовых, то мы должны, так сказать, правильно определиться в том, кого мы считаем потомками Романовых. Если мы говорим о тех людях, которые носят фамилию Романов, наверное, их около 20. Если мы говорим о всех потомках Романовых, включая женские линии, то, наверное, около 50. А если мы будем говорить вообще о всех людях, которые семейными связями связаны с Романовым, первого высочества принц Майкл в Кенский, да, тогда, наверное, в общем, это будет около 150 people. Я являюсь членом ассоциации семьи Романовых, там около 30 человек приблизительно. Значит, что касается вопроса на ответ, как я поддерживаю с ними связи, я поддерживаю с ними связи, общаюсь и рассылаю такие, готовлю каждый месяц такие информационные материалы, новости семьи Романовых, в которые включаю, это на английском языке, все, что происходит, какие-то выставки, мероприятия, установка памятника, все, что связано с именем Романов, и как-то ориентирую их о том, что происходит в России. Вы приехали в Петербург на празднование 400-летия Дома Романовых. Расскажите о своих впечатлениях от мероприятия, как вам понравилось? You came to St. Petersburg for 400th anniversary celebration, and tell please about your impressions and how do you like it? Yes, I came here for the 400 years anniversary because I think it's a very important event in Russia's history. And I would like to say that it's not just that there was an election of the first Romanov Tsar, Michael Fedorovich. It was a legitimate ruler, which is in itself a very fantastic thing. That peasants, merchants, boyars, clergy, all different groups in Russia came together and decided that they wanted to have a new Tsar, and they elected a new Tsar. And this Tsar, Michael Fedorovich, was not even among the candidates. He didn't put his name in there himself. He was selected by this group of people, and then they had to go to him and present him with this idea. And in the beginning he actually did not accept, but later on, of course, we know now that he did accept it. And this signifies a big, big turning point in Russian history. And I hope that a lot of people not just will know about this, but also have to appreciate what actually happened these 400 years ago. Because it was, for me, it was the ending of this chaos that was in Russia. Basically, there was civil war. Russia was invaded by the Swedes, who actually was occupying the Liginovod. The Poles was actually in Moscow and has just been kicked out, but they were still in Russia. It was a terrible, terrible times, which now is called the times of the troubles. So we actually have a very bad situation, and then this uniting of the Russian people who elect a new Tsar ended this time of troubles. And not only that, it started a dynasty that lasted for more than 300 years. And through these 300 years, they created not just the biggest country measured on landmass, also the population was growing very fast. They created a big economy that became one of the biggest in the world. They achieved huge success within science and within culture that is now recognized all over the world. So the impact of the Romanov on the 300 years history of Russia is enormous. And I think this should somehow be commemorated. And of course, I'm very happy that somebody here in St. Petersburg now took up this and said that we want to do something about it. Because it's not just to commemorate what happened historically, this is also important for the future. Not only does it give hope to a lot of people that the Romanov is still being commemorated, it is important also for a lot of people that it gives them pride and it gives them this patriotic feeling that talking about the Romanov, for them is still a magic name. It is something very special. And to celebrate this, to commemorate an event like this, the 400 years anniversary, for them it is very important and it's the right thing to do. And I think for the young people today, they need to know about what happened. They need to understand their history. Particularly the young people have to understand that if you want to do something here in this world, you have to understand where you're coming from. And you have to show that you have great pride in what happened.
And then you have to take the best part out of this historical achievement and build on that, and then continue to build a better society. So for me, it's very important, both because of this is a celebration of the Romanov, not any individual Romanov, but the Romanov as a symbol of the period, the 300 years with great achievements, and to try to use that to create something for the youth today, to make them feel pride in Russia, to make them think that Russia is actually a good place to be in. There is huge potential in Russia. And this is why they should stay, they should learn, and they should make Russia into the country that we all want it to be. Ну, значит, здесь он, так сказать, ушел от темы просто вот этого мероприятия. Он сказал, очень рад приехать сюда и очень рад, что кто-то это празднует. Дальше он говорил о значении юбилея, о значении празднования, о значении Романовых. И здесь такие два момента выделяются. Во-первых, выбор Михаила Федоровича. Мы праздновали не просто выбор Михаила Федоровича, а это был поворотный момент в русской истории, потому что это было окончание смутного времени, это было окончание гражданской войны. Это был выбор легитимной династии, и выбор был всего народа. Он никакой свою кандидатуру не ставил, не предлагал. Как мы знаем из истории Михаила Федоровича, он вообще был не там, его выбрали, потому что решили, что это лучший кандидат, и он и не хотел отказывался, его об этом просили. Это был выбор такого всего русского общества, в котором принимали участие и купцы, и дворяне, и бояре, тогда не было, и бояре принимали в этом участие. И он сказал, правда, merchants, он сказал, и крестьяне. Ну, в общем, с натяжкой можно сказать, да, это правильно. Да, практически всякие населения, да, и ополченцы принимали в этом участие. Дальше он говорит, что мы здесь празднуем вот этот, почему этот праздник важен? Потому что Романовы, их вклад, во-первых, огромен, династии. Мы празднуем не каких-то отдельных личностей в этой семье, а мы говорим об их вкладе, о вкладе династии вообще в российскую историю. И вклад огромный. В чем он заключается? Это строительство из Московского царства маленького, огромной империи. Это огромные достижения в науке и культуре. Это присоединение новых земель. Это рост населения. Россия вышла к 2013 году с очень хорошими экономическими показателями. Это огромные-огромные достижения. И это мог быть замечательный такой пример для молодежи, потому что это та 300-летняя... Романовы символизирует ту 300-летнюю историю, которой вообще можно гордиться, и которая вообще должно способствовать какое-то пониманию собственной идентичности и вообще подъему патриотизма, потому что и вот на этой основе можно строить что-то дальше и создать ту страну, которой мы все гордились, и где бы молодежь хотела оставаться, а не вообще не бегать там по заграницам, пытаясь себя предложить и найти достойную работу. Оглядываясь на прошлую историю, глядя на то, что происходит в России сейчас, я хочу попросить вас сделать некий прогноз, каким вам видится будущее России, каким бы вы хотели его видеть. So how you could see, forecast, how you could see future of Russia and how you want to see future of Russia. You talked so much about history, so... Oh, this is a big question, because I have so many dreams about Russia and I would like to see it develop in so many ways. To say something, of course, the school system has to be improved, the cultural life has to be improved. I would like to see that Russian culture is lifted up and becomes maybe more international in the sense that it's being appreciated not just in Russia but also outside of Russia. There's so much inside Russia to offer to other countries, and I think by showing other countries, by showing other people, and also of course showing Russian themselves what they can be proud of, then I think there is a huge potential for let's say changing the mood in Russia, that actually a lot of things can be achieved here. Yeah, I think I lost it, but okay. How you could see future? Future? How you want to see Russia in the future? What the easy important question, things? The easy answer for me, of course, would be that if there would be monarchy in Russia, of course, many things could be different. I don't think that is easy to think about right now. But I would like to see that maybe there was some more freedom in Russia, that it allowed more people to, as individuals, to do more things, that it was allowed to do things that could generate, that could develop, that could explore new things. It would be easier to adapt maybe to things that is already invented in other countries, to use that
and then to add some special Russian identity to it and take it even further.